this 15th edition of FICCI's TANENERGY Summit 2025, being held under the timely and visionary theme, Green Energy and Green Manufacturing, driving Tamil Nadu's $1 trillion growth vision. On behalf of the FICCI Tamil Nadu State Council, I extend my heartfelt gratitude to all of you for joining us today. Tamil Nadu has always been a beacon of industrial excellence, innovation, and progressive governance. As we aspire to become a $1 trillion economy, it is abundantly clear that clean energy will be the backbone of this journey. Not just any energy, but clean, reliable, affordable, and sustainable energy. Coming from the healthcare sector, I would like to emphasize that energy and health are deeply interconnected. Hospitals, diagnostic laboratories, medical manufacturing, cold chains, and research facilities require uninterrupted, high-quality power. At the same time, environmental sustainability directly impacts public health outcomes, disease burden, and quality of life. In today's world, green energy is not merely an environmental agenda, it is a public health imperative. Cleaner energy means cleaner air, reduced emissions, healthier communities, and lower long-term healthcare costs. Thus, when we speak of green manufacturing and green transition, we also speak about nation building and human well-being. தமிழில் சொல்ல வேண்டுமென்றில் ஆற்றல் பாதுகாப்பும் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பும் மக்கள் நலனும் ஒன்றோடு ஒன்று பின்னி பிணைந்தவை. The theme of the summit is extremely relevant at this critical juncture. We all know what's happening in Delhi and many other places about the air quality index. You know, all that makes us also to think about clean energy much more. It is not even a luxury anymore. It's absolute necessity. Tamil Nadu is already a leader in the renewable energy capacity building, especially in wind and solar. However, as industrial demand grows, electrification increases, and digital infrastructure expands, the challenge before us is not just capacity creation, but energy stability, storage, and base load availability. This is where a balanced energy mix becomes crucial, combining renewables, emerging technologies, AI-driven efficiency, energy storage, LNG as a transition fuel, and importantly, nuclear energy. I am particularly pleased that this summit has devoted a full plenary session on nuclear power, recognizing its importance in India's future energy architecture. Nuclear energy offers clean, carbon-free base load power, high reliability for industrial and manufacturing clusters, energy security with minimal land footprint, a critical solution to complement intermittent renewables. As India moves towards a net zero commitments, nuclear power will play an indispensable role. The discussions today around advanced reactor technologies, policy reforms, Shanti and Atomic Energy Bill, and liability frameworks are therefore extremely timely and forward-looking. These reforms will be vital in building investor confidence and accelerating deployment. The inclusion of a session on AI and decarbonization highlights how technology is transforming the energy sector. Artificial intelligence, data analytics, and digital platforms are enabling smarter grids, predictive maintenance, demand-side optimization, carbon tracking and reduction. Such technologies will be key in improving efficiency across sectors, including healthcare, manufacturing, logistics, and infrastructure. At this moment, I would like to acknowledge the distinguished dignitaries on the stage. I would like to specially appreciate Sri M.K. Narayananji, former National Security Advisor to the Honorable Prime Minister of India. His vast experience and strategic insights, particularly on national and energy security, will add immense value to our discussions on the future of nuclear energy. We are extremely thankful for you to be present today, sir, and we are all honored by his presence today, and I am sure his insights will enlighten all of us. I also sincerely thank Sri Hansraj Verma, Director General, Codici, and also my senior in the college for his continued support and leadership in strengthening industry-government collaboration. We value the COCDC's partnership with FICCI for this summit. To address such an elite audience on the role of nuclear energy in the future energy mix.
Before that, I would like to say that I feel small before such an enlightened group of people on the dais. Most important for me being Mr. Sivatana Pillai, who is a hero as far as we are concerned. Because without him, we would not be able to get the best of many of our enemies. But having said that, I chose the subject of nuclear energy, little knowing that the government was about to produce Shanti. Shanti is something that has evolved out of a lot of discussion and debate. But I'll give you a rough idea of where we were and where we have reached today. Because I find that nuclear energy has become the center point of much of our debate on our future energy mix. There are several types of alternate fuels that are available to us. And just now we heard a list of that, but I might be permitted to repeat that. Biofuels, gaseous, fossil and renewable fuels, compressed natural gas, liquefied natural gas, and biomethane, hydrogen, synthetic e-fuels, and ammonia, apart from electricity. Seldom, however, till this morning, as I would say, is nuclear energy mentioned in this context. Nuclear energy, as would be known to most of you here, provides high-density, low-carbon-based load power that complements various renewables and is important where deep decarbonization and reduction of grid emissions are concerned. Hence, I intend in my short address today to highlight the importance of nuclear energy rather than treat it as a kind of a bystander in the process, and say that I know that there are concerns about high upfront capital costs, long lead times, proliferation, and long-term waste management. Nevertheless, and I'm glad that with the announcement of Shanti, I don't have to repeat it in greater stress and strain. I do believe that nuclear energy would in the future constitute perhaps, if not the most important, one of the most important components of the very energy mix that we need. This is because many things have taken place that have made nuclear energy more acceptable as part of the wider energy mix. As I said, the recent declaration of the Prime Minister about private sector participation in nuclear energy matters, something that had been taboo in the past, is again certain to lead to a new interest in nuclear energy for peaceful purposes. As a powerful, low-carbon backbone for electricity and industrial heat, I believe, and I do reiterate, that we should make a leap of faith to say that given the progress made in terms of nuclear energy in recent years, it comes near the top when we consider alternate fuels. இந்த ஆரம்ப காலத்தில் பண்ணுற டயத்தில் நமக்கு தமிழ்நாட்டில் இந்தியாவில் வந்து எனர்ஜி பற்றாக்குறைகள் இருக்குது, அதை என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பேசணும். அதுக்கப்புறமா எனர்ஜி பற்றாக்குறைங்கிறதெல்லாம் நீங்கி நம்ம வந்து செல்ஃப் சஸ்டெய்னிங்கிற மாதிரி வந்த பிறகு எப்படி வந்து சஸ்டைனபிலிட்டி, எப்படி க்ரீன் எனர்ஜி பண்ணணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் பேச ஆரம்பிச்சிருக்கோம். முக்கியமாக வந்து இப்போ தமிழ்நாடு வந்து வளர்ந்து வர்ற ஒரு மாநிலமாக இருக்குது. போன வாரம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, ரிசர்வ் பேங்கோட ஒரு அறிக்கை ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் ரிப்போர்ட்டில் வந்து தமிழ்நாடு வந்து டாப் ஹையஸ்ட் 16% வந்து வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்குது ஜிஎஸ்டிபியில் அப்படின்னு சொல்லி குறிப்பிட்டிருக்குது. மற்ற ஸ்டேட்டுகளை விட நம்மளுக்கு தான் வந்து அதிகபட்சமான வளர்ச்சி. இந்த வளர்ச்சியில் முக்கியமாக எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா 33% வந்து தொழில் பங்குகளோட பங்களிப்பு இருக்குது. ஸோ இப்படி இருக்கிற நம்முடைய ஜிஎஸ்டிபி வந்து 1 ட்ரில்லியனை நோக்கி 2030 வளரணும் அப்படின்னா
அதில் வந்து நிறைய சேலஞ்சஸ், அதாவது என்னென்ன முறைகளை சந்திச்சு அது வரணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. அதில் முக்கியமாக பார்க்குறப்ப வந்து ரெனியூவல் எனர்ஜி ப்ளஸ் வந்து அது இல்லாமல் வந்து எப்படி எனர்ஜி கன்சர்வேஷன், இருக்கிற எனர்ஜி எப்படி நம்ம வந்து கன்சர்வ் பண்ணி அதை எப்படி பெட்டர் எஃபிஷியன்சி பண்ணுறதுங்கிறதுல முக்கியமாக பார்க்குறோம். இதெல்லாம் இருக்க புது விதமான எனர்ஜி என்ன வேணும். இப்போ நமக்கு வந்து ரெனியூவல் எனர்ஜி இருக்குது, இருந்தாலும் வந்து அதில் வந்து நமக்கு சேலஞ்சஸ் வந்து ஸ்டோரேஜஸில் இருக்குது. இப்போ விண்டு, சோலார், ஹைட்ரோ எல்லாமே இருந்தாலும் ஸ்டோரேஜஸ் வந்து நைட் டயத்தில் இல்லை, இந்த மாதிரி உள்ள சேலஞ்சஸ் இருக்குது. அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரேர் எர்த் வந்து ரொம்ப ஒரு சேலஞ்சிங். பிகாஸ் வந்து ஒரு 5 மெகாவாட் ஒரு விண்ட் டர்பைன் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா 600 டன் பர்மனன்ட் மேக்னெட் வேணும். இதெல்லாம் இந்தியாவில் நம்மளால் இப்போ தயாரிக்க முடியாதனால என்ன பண்ணுறோம்னா இம்போர்ட் பண்ணுறோம். அந்த மாதிரி இம்போர்ட் பண்ணி டிபெண்டன்ஸ் எல்லாம் குறைக்கணுங்கிறதுல ஒரு குறிப்பாக ஒரு இது பார்க்குற டயத்தில் நியூக்ளியர் எனர்ஜி வந்து நமக்கு ஒரு முக்கியமான ஆயுதமாக கிடைக்குது. அந்த நியூக்ளியர் எனர்ஜியில் பார்க்குறப்ப நம்ம இவ்வளோ நாள் வந்து பண்ணியிருக்கிற வெவ்வேறு ஆராய்ச்சிகள், முயற்சிகள் மூலமாக வந்து 8800 மெகாவாட் வந்து நம்ம 23 ரியாக்டர் மூலமாக உற்பத்தி பண்ணிட்டு இருக்கோம். இதை வந்து 2047க்குள்ளே வந்து 100 கிகாவாட், 100 லட்சம் மெகாவாட், அதான் அவ்வளோ உற்பத்தி பண்ணுறதுக்கு வந்து கவர்மெண்ட்டில் வந்து எல்லா ஆயத்த பணிகளும் பண்ணுறாங்க. அதுக்கு வந்து நம்மளதில் வந்து நம்மளோட அட்டாமிக் எனர்ஜி ஆக்ட், அப்புறம் சிஎல்என்டிஏன்னு சொல்லி சிவில் நியூக்ளியர் லைபிலிட்டி அண்ட் டேமேஜ் ஆக்ட் அப்படின்னு சொல்லி 2 ஆக்டும் வந்து ரொம்ப பழையதாக உள்ளது. ஆனால் 1962 பண்ணது வந்து இந்தியன் எனர்ஜி அட்டாமிக் ஆக்ட். சிஎல்என்டிஏ வந்து 2010 பண்ணது. இதில் வந்து நிறைய சேஞ்சஸ்லாம் வரணுங்கிறதுக்காக இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து சப்ஸ்விமிங்னு சொல்லுவாங்க. இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து சாந்தின்னு ஒரு பில்லை வந்து கேபினெட் வந்து அப்ரூவ் பண்ணியிருக்கு. அது என்ன, சஸ்டைனபிள் ஹார்னஸிங் ஆஃப் நியூக்ளியர் எனர்ஜி ஃபார் டிரான்ஸ்ஃபார்மிங் இந்தியா அப்படின்னு பேர். இது வந்து கேபினெட் வந்து போன வெள்ளிக்கிழமை அன்னைக்கு அப்ரூவ் பண்ணிட்டாங்க. இது வந்து வர்ற பாராளுமன்றத்தில் வந்து இட்ஸ் கோயிங் டு பி டேபிள் ஃபார் டிஸ்கஷன் அண்ட் அப்ரூவல். இதில் வந்து முக்கியமாக வந்து ப்ரைவேட் செக்டர்ஸ் வந்து தனிப்பட்ட இவர்கள் எப்படி வந்து முதலீடு செய்கிறது, அது எப்படி விரிவாக்கம் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது வந்து அதில் எல்லா வரைமுறைகளும் கொடுத்துருக்குது. இதில் லைபிலிட்டின்னு சொல்கிறது, அதில் இன்கேஸ் ஆஃப் எனி டேமேஜ் வந்தால் லைபிலிட்டிஸ் எப்படி அட்ரஸ் பண்ணுறது, இன்சூரன்ஸ் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுலாம் பண்ணி ஒரு 64 பக்க அறிக்கையை வந்து சாந்தி பில்னு சொல்லி ஆல்ரெடி வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணியாச்சு. இதெல்லாம் வர்றதுனால நம்மளுக்கு வந்து வர்ற நாட்களில் வந்து மிகவும் நம்மளுடைய நியூக்ளியர் நம்மளுடைய எனர்ஜி செக்யூரிட்டி வந்து ரொம்ப வந்து செக்யூர்டாக வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. இதெல்லாம் இருக்கிறப்போ வந்து இதெல்லாம் மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம டெக்னாலஜி வேணும். அதுக்கு வந்து நம்ம இதில் வந்து ஏஐ மாதிரி இப்போ வளர்ந்து வர்றப்ப ஏஐ வந்து நீட்ஸ் ஹியூஜ் பவர் வேண்டியது இருக்குது. ஏன்னா நம்ம 24/7 நம்ம ரன் பண்ணிட்டு இருந்ததுனால வந்து கம்ப்யூட் பவருங்கிறது வந்து ஆயில் எப்படி எக்கானமி இருந்துச்சோ, எப்படி கோல் எக்கானமி எப்படி ஆச்சோ, அது மாதிரி வந்து கம்ப்யூட் பவருங்கிறது ஒரு பெரிய எக்கானமியாக வரப்போகுது. இந்த டேட்டா சென்டர்ஸில் 24/7 நம்ம தொடர்ந்து எல்லா நாளும் நடத்தணும்னா அதுக்கு வந்து வேண்டியது இருக்குது. அதுக்கு வேண்டிய பவருங்க வந்து அதோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எடுத்தாவே $7 ட்ரில்லியன் வந்து 2030 வேணும்னு ஒரு மெக்கன்சியோட அறிக்கை சொல்லுவோம். இதெல்லாம் எப்படி நம்ம முன்னெடுத்து பண்ண போகிறோம், எப்படி பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம். இதிலெல்லாம் எல்லா இதையும் நம்ம பண்ணுறது எதுக்குன்னா, தமிழ்நாடுக்கு வந்து இதோட பயன்கள் வந்து இது மாதிரி உள்ள ரியாக்டர்ஸ் இந்த மாதிரி உள்ளதெல்லாம் வர்ற டைமில் எப்படி இதோட பெனிஃபிட்ஸ் வந்து வி ஆர் கோயிங் டு டேக் இட். அண்ட் இந்த பெனிஃபிட்டுங்க வர்றது எல்லாமே நம்முடைய சாதாரணமான ஒரு அடிப்படை இருக்கிற நம்ம ஒரு எம்எஸ்எம்இ கம்பெனிகளுக்கோ ஒரு நம்ம பாட்டம் வந்து பிறப்பின்னு இருக்கிற காமன் மேனுக்கு எப்படி போகணுங்கிறத ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நம்மளுக்கு 33% வந்து தொழிலோட பங்களிப்பு நம்ம ஜிஎஸ்டிபியில் இருக்கிறதுனால இந்த வளர்ச்சிகள் எல்லாமே, இந்த ரியாக்டர் டெக்னாலஜி வளர்றதோ, நியூக்ளியர் வளர்றதோ, ரெனியூவல் வளர்றது எல்லாமே வந்து ஏஐ எல்லாம் வளர்றதுக்கும் அது எல்லாத்துக்கும் வந்து நமக்கு ஒரு எம்எஸ்எம்இயோட குரோத்துக்கும் ஒரு சாதாரண மனிதனோட குரோத்துக்கும் வந்து வர்றதுக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கும். அதற்காக இன்றைக்கி வந்து இந்த கான்ஃபரன்ஸ் வச்சுருந்தோம். இந்த கான்ஃபரன்ஸில் வந்து ரொம்ப சிறப்பாக உரையாற்றிய திரு எம்கேஆர் முன்னாள் நம்முடைய நேஷனல் செக்யூரிட்டி அட்வைசர் திரு சிவதான பிள்ளை, பிரமோஸ் ஃபவுண்டர், அப்புறம் திரு நட்சராஜ் வர்மா சார், கோசிடிசி நம்ம ஆர்கனைசேஷனோட தலைவர், அப்புறம் நம்முடைய தலைவர்கள் ஒவ்வொரு துறையில் உள்ளவங்க, வெங்கடேஷ் சார் ஃப்ரம் சோல்ட்ரியம் டெக்னாலஜி அண்ட் மிஸ்டர் ராஜேந்திரன் ஃப்ரம் எவரென்யூ அண்ட் மிஸ்டர் டாக்டர் அருண் பிரசாத்னு ஒரு துபாயிலிருந்து வந்திருக்காரு. அவர் ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்களில் ஏஐ எப்படி யூஸ் பண்ணி டெக்னாலஜி பண்ணுங்கிறத பற்றி பேச போகிறார். இந்த மாதிரி எல்லா ஆம்பைகளும் சேர்ந்து வந்துருக்காரு. இதெல்லாம் பண்ணி நம்மளுடைய கடைசி குறிக்கோள் என்னென்னா, தமிழ்நாடை எப்படி முன்னிலை பார்க்கறது, இந்தியாவை எப்படி முன்னிலை மாநிலமாக கொண்டு வந்து முன்னிலை நாடாக கொண்டு வந்து வேர்ல்டுக்கு வந்து நம்மளோட பீஸ்ஃபுல்லாக இந்த எனர்ஜிகளை எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு ஒரு ரோல் மாடலாக காமிக்கணும். இது எல்லாரும் நம்மளுடைய சாதாரண மனிதனோட வாழ்க்கை தரத்தை மேல்நிறுத்தி கொண்டு வரது தான் நம்மளோட முக்கியமான குறிக்கோள். இதற்காக பண்ணுறோம். இது வந்து நம்மளோட சென்னையில் மட்டும் இதை வந்து நம்ம பண்ணுறதில்ல. இந்த Tier 2 சிட்டிஸ், Tier 3 சிட்டிக்கும் போயிட்டு லைக் வந்து ராணிப்பேட்டில் இதே மாதிரி ஒரு ப்ரோக்ராமும் பண்ணியிருக்கிறோம். இது மாதிரி ஒவ்வொரு சிட்டிக்கும் போய் நம்ம FICCI அமைப்பில் பண்ணுறோம். இதற்காக வந்து நிறையா ஆர்கனைசேஷன்ஸ் ஸ்பான்சர் பண்ணியிருக்கிறாங்க, சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. டெல்லி, பெங்களூர், மும்பை மாதிரி மாநிலத்துக்கு வந்துருக்கிறாங்க. இது ஒரு 3 மாதமாக வந்து எஃபர்ட் எடுத்து OCDC ஒரு ஆர்கனைசேஷன் சேர்ந்து டுகெதர் இது நிறைய எஃபர்ட்ஸ் எடுத்து பண்ணியிருக்கிறோம். இது பண்ணது வந்து உதவியாக இருந்த எல்லா ஆர்கனைசேஷன்ஸு எல்லா இவங்களுக்கும் ரொம்ப நன்றி.
என்னுடைய நண்பர்கள் என்னோட விஷஸ் FICCI எல்லாமே சந்தோஷமாக